Giving advice. Kutoa ushauri. Kutoa ushauri. Asante kwa kukutana nami wakati wa chakula chako cha mchana. Asante kwa kukutana nami wakati wa chakula chako cha mchana. Thanks for meeting with me during your lunch hour. Ninashukuru. I appreciate it. Ninashukuru. Hakuna shida. Ninafuraha kukusaidia. Nini kinaendelea? Hakuna shida. Ninafuraha kukusaidia. Nini kinaendelea? Unajua kawaida. You know, the usual. Unajua kawaida. Je, nichukue kazi hii mpya au nishikamane na yangu ya sasa? Je, nichukue kazi hii mpya au nishikamane na yangu ya sasa? Should I take this new job or do I stick with my current one? Kweli, nadhani ni wakati wa mabadiliko, sivyo? Kweli, nadhani ni wakati wa mabadiliko, sivyo? Well, I think it's time for a change, don't you? Wanakulipa kwa kuchelewa na huna furaha. Wanakulipa kwa kuchelewa na huna furaha. Unafikiri hivyo kweli? Unafikiri hivyo kweli? Do you really think so? Najua hivyo. Najua hivyo. I know so. Na nimekuwa nikikusikiliza ukilalamika kwa zaidi ya mwaka moja sasa. Na nimekuwa nikikusikiliza ukilalamika kwa zaidi ya mwaka moja sasa. And have been listening to you complain for over a year now. Niamini, chukua kazi. Una nini cha kupoteza? Niamini, chukua kazi. Una nini cha kupoteza? Trust me, take the job. What do you have to lose? Je, unadhani ni wazo zuri? Je, unadhani ni wazo zuri? Do you think it's a good idea? Nifanye nini? Nifanye nini? What should I do? Unanishauri nifanye nini? Unanishauri nifanye nini? What do you advise me to do? Kama ungekuwa mimi ungefanya nini? Kama ungekuwa mimi ungefanya nini? If you were me, what would you do?